Hola amigos, welcome to Learning Spanish with Blake. Today we're going to learn the calendar. Make sure you repeat after me so you get the practice, and let's begin. January, enero, enero. February, febrero, febrero. March, marzo, marzo. April, abril, abril. May, mayo, mayo. June, junio, junio. July, julio, julio. August, agosto, agosto. September, septiembre, septiembre. October, octubre, octubre. November, noviembre, noviembre. December, diciembre, diciembre. Thanks for watching. See you next time. Goodbye. Hasta luego.